Даже 2 раза, да? Ну да. Поэтому мы приглашаем его еще раз сегодня, чтобы Том поделился своим опытом, рассказал о своем, скажем, таком experience working in the big company versus LittleCo. Как у вас с английским, ребят, поднимите? А что поднять? Вы понимаете хорошо, если, допустим, Том будет рассказывать на английском, насколько критично понимание... Я могу на русском вообще-то тогда. Нормально на русском? Да. I think we need to start with training them here in English, etc. Okay. So guys, it will be a small challenge for you today. Tom will present his presentation in English, so keep listening very carefully. So let's start. I'm really happy to see you here. So nothing more from me today. So let's start. Julia, thank you so much. So we'll start in English. И тогда, если затрудняемся немножко, тогда потихоньку плавно перейдем на русский язык. My name is Tom Hickerson, and I live and work here in Kharkiv for a small company called LittleCo. It used to be a startup, but it's since received investment, and so it's kind of moved on from being a startup to something a little bit more established. And I just want to say a few words about myself, and then I want to talk a little bit about my experience in working in large companies and small companies. I first came to Kharkiv in 1995 to work for a non-governmental organization. You might recognize the name. It's the Amerikanski Soviet. So basically, I used to travel around Eastern Ukraine recruiting for a program that we call Act Поддержки Свободы, or Freedom Support Act. And a lot of people came up to me and they're like, Tom, you're so cool. You speak Russian so well. Why are you here? And I used to joke with them a little bit, and I'd have to say, well, you know, my grandfather was from Odessa. They'd be like, oh, понятно, еврей, l'chaim, that's okay. And I'd be like, no, not that Odessa. Я имею в виду город Одесса, штат Техас. Anybody ever been to Odessa? Or in Texas, rather? Anybody ever been to Texas? No? Texas, a very impressive state, very big state, almost as big as Ukraine. But as you can tell, I was born actually in Houston, which is all the way down at the other end. And Odessa is about from Houston as Kharkiv is from Lviv, let's say. So it's very far, and as you may know, in the southwestern United States, there is a lot of desert. There is not a lot else. No, there is actually a lot of neft. There's a lot of oil, there's a lot of gas. And so my grandfather was born and raised in Odessa, Texas. And he actually decided to work for a large company called Phillips. Phillips 66 is what it was called at the time. And so he did that for several years, for several decades. So he's talking about that. And then he decided, that's enough, I'm going to go into business for myself. And so he began to supply all sorts of materials for So he used to supply all the salt water, for example, for getting gas out of the ground, and that became very profitable back when he was working. So he was working very well for himself. My other grandfather actually was born not too far away from there. He was born in another small place called Sanderson, Texas. Sanderson, Texas. You'll notice the little saying down here, Cactus Capital of Texas. When you go to a city in the United States and you see something capital of Texas or something capital of the world, that usually means у нас тут есть, а больше ничего нет. So basically, this was another. You see the West Texas desert right around it, right here, тут ничего нет, except for cactus. So there's basically about 800 people living in this town. Так что это может быть меньше, чем
So, you know, very small town, but he owned the Productoga magazine, the grocery. So he would basically supply fruits, vegetables, krupa, everything for this small town of 800 people. So what I'm trying to say is that from those generations of Texans before me who have gone into small business for themselves, I have gone into quite a few startups and small businesses of my own, both here in Ukraine and in the United States. And so that's why today's lecture is about big companies versus little companies, and it's version 2 because I gave the very first speech 1 year ago for KarazinStartups in the first group. So I want to try to improve on that. I'm already improving on that a little bit because I'm speaking English. Last year I spoke mostly Russian, but I can switch into Russian again if need be. And we want to talk a little bit about what the difference is between both big and small companies. Now, just a little bit more about me. Besides the fact that I've been in Ukraine for such a long time, I actually have been working in IT since about 2002, and I've been working in, as a company project manager, as managing other people, since 2007. Most of that time, I was actually working for Microsoft Russia. Also, I was working for a small company called LittleCo, and then finally wound up working for Lenovo, where I'm working today in 2012. And I'll say a little bit more about Lenovo here after a while. Other places I also worked were Harvard University, and also several other startups before LittleCo and Lenovo. So I'm going to break this speech up into several different parts. And kind of try to identify several different categories that you might want to try to grade a company that you might want to work at, because basically through several times in your life you'll probably be interviewing at small companies and big companies, and so you want to take a look at them with a very critical eye, because that is where you're going to be spending the majority of the time. So one of the things that I want to talk about is structura, or structure, and what it can mean in a small company and a big company. So, let me ask all of you a question, and you can like kind of call out answers if you think you know the answer. What do you think it means to have structure in a company, in any kind of company? What is structure? Hierarchical. Hierarchical structure, very good answer. Какие еще примеры структуры? Когда вы думаете про компании, какая там структура появляется в голове, скажем? Что? Hierarchy, well, that's right. It can also mean something like a particular schedule, particular size, the way the organization is legally defined. So, for example, I worked in both nonprofit, educational, and private sectors. Those are all very different sectors, how they relate to one another. It can be schedule, not just talking about schedule like showing up at 9 a.m., leaving at 5 p.m., but also, for example, with Microsoft, they were very rigidly defined by the schedule of the markets. So whenever they had to, отвечать за квартальные доходы вообще-то на кварталы, 4 кварталы, 1 квартал, 1 квартал, 2 квартал, they had to really deliver a lot of serious reports, deliver a lot of serious deadlines around that financial schedule. It can be, of course, in form of work, and of course it could be also in hierarchy. So let me talk a little bit about structure at a big company, for example. You may interview, for example, at Microsoft. And let's think about this type of situation. Say you are in charge of strategy and structure at Microsoft. You have tens of thousands of employees. You have billions of dollars in marketing capital. How are you going to organize and make sure that each and every person who works at Microsoft and may or may not know English will function and work together? How do you think Microsoft set that up as far as the structure is concerned? In this slide, I actually took this slide from my work at Microsoft in the marketing department. Microsoft basically set up several important goals, and the goals were just based on 4 simple words. 4 words in English.
Win, drive, grow, and people. And Microsoft basically said these are the core values and the core structure, the core goals that we want every single employee to drive towards. And so win, drive, grow, and people was always ingrained into basically everything that Microsoft ever did. They would break it down into specific objectives. So they would say, for example, creating awareness and changing perceptions is something under win, because we get to win customers with that. And then they would just go down the entire hierarchy, using that keyword again, to create marketing outcomes, and then create examples of events that they would put on and specifically funnel money towards. So at the end of every quarter, you would basically be able to say, I spent so much money on each of these goals. I spent $25 million on winning customers. I spent $25 million on driving satisfaction. And so on and so forth. Conversely, they would come back at the end of the year and they would say, no, nice solution. I'll try to discover. Can you explain to us how you exemplified the goals that are driving the subsidiary within Microsoft? And you would have to explain to the HR representative that I'm a good worker at Microsoft because I fought really hard to win the customer, drive the satisfaction, grow the business, or build capabilities within people. And so you basically have to link up to one of these marketing objectives and identify with something, some kind of program, something you did throughout the year and said, I really, made an impact here. And that was basically how you got into Microsoft. Tam było mnogo słów na angielskim języku, ja nie znałem. Stoję, patrzcie na ruskim, może pokażę swoje. Хорошо. No если есть вопросы до конца, пожалуйста, можно спросить. So how does that compare with the structure at a smaller organization? How does that compare with the structure at say, a startup or, say, a very small organization? Typically, there's a link in these slides that I recommend each and every person to check out, and these slides will be available after the presentation. There was this gentleman named Paul Graham, and he founded a company called Y Combinator. Does anybody know what Y Combinator is? Raise your hand if you know. All right, starting to know, that's good. The rest of you can go check out this link today, and eventually you have the wiggles of false hope, and you see that maybe you might get someplace, and then finally you're bought, and the upside. And that's kind of like the way that people kind of think that startups go. They go, oh, out there. But typically, you can spend a lot of time in this place right here, the trough of sorrow, and maybe even the crash of ineptitude. I've been feeling that quite a bit during my 3 years in Lenovo. But we think that we're going to get out of it, maybe we'll get like kind of up there somewhere. But it does take time. It may take, you may be there for 6 months, you may be there for 6 years. It just completely depends upon what your situation is. So, resources at BigCo. What happens when you have a lot of money? Can you solve all the problems in the world? Self-driving cars, phones that translate the signs themselves, robots that say hello and pour you a drink? You can, that's true. You also have to report on the money. What basically happens is that the money becomes very important as far as you become very tied to the source of the money, which can be the financial markets. So at Microsoft, for example, I mentioned earlier that as far as schedule is concerned, we were very tied to the first quarter results, second quarter results, third quarter results. And the funny thing is that at Microsoft, they have a financial year that goes from July 1st until June 30th, instead of a normal year, which goes, January 1st to December 31st. And so that way they can go ahead and report on all their financial progress. However, they had a process at the middle of the year, the middle of their financial year, called MYR, Mid-Year Review. Mid-year review at the Village at the Villa because what it was is they would basically say, okay, rosyjski subsidiary, December 31st, first półgóda, a ja prosto, jak się nie na ruskim, prawie półgóda zakończyłeś.
Вам надо отчитываться за все ваши программы на этот полгода. И тогда вам надо доказывать, что вы на правильном пути, но все-таки, потому что вы сказали, что вы будете достигать это, тот, это. Вам надо проверить, что все это правда, и что вы можете продолжаться работать на следующие полгода на самом деле. Как это выглядело? Вообще-то мы создали какой-то Excel-файл, огромный Excel-файл, я даже не знаю, как он называется, это не А4, а вообще-то это было как какая-то огромная вещь. И мне надо было его прочитать, как так я был единственный носитель языка английского в офисе. Так что мне надо было весь эту вещь прочитать. И там была одна секция на Windows Office, одна секция на Microsoft Zoom, одна секция на Microsoft Xbox, одна секция на ASP. Это было, и надо было как все достаточно вообще-то ознакомиться, чтобы передавать это, кто это смотрит. Вообще-то кому эта цифра очень важна. Стив Бомер, Билл Гейтс, теперь Садя Нутелла, теперь это прочитает. И так что надо было ехать. И это было жестко, потому что это было как 31 декабря, это был Новый год. И тогда 2 января весь российский начальство Microsoft России было на самолете, чтобы ехать в Лондон и чтобы представить это Билл Гейтс и сказать «Here you go!» И тогда весь команда, как Microsoft Leadership Team, открывал это, посмотрел это, сказал, что ой, интересно, а я вижу, что у вас теперь уже растает PHP-разработчик и в Омск. Как это так? И надо было как-то ответить, что наша программа для разработчиков не была так в Омске. Понятно. И так что так и пошло. Вообще-то. Жестокое такое медиа-ревью, даже один новый генеральный директор появился среди русских, очень такой талантливый человек, и он сам просто сказал среди своих сотрудников, что если я бы это был, теперь мне надо перейти на английский, я очень извиняюсь. If I could do this, I could just give this process to all my competitors and let them do it 4 times a year, and then we would not have to worry about another single thing ever, because it takes so much time and so much energy for what? Just so we can defend ourselves against Bill Gates and Steve Ballmer. И тогда бывший генеральный директор его сказал, Лучей, никогда это не говори больше. So, they kind of like, so media review is a sacred cow within Microsoft. Very, crazy sacred cow. But it is also the way that Microsoft goes ahead and establishes its goals for not only the next half a year, but the next half a year after that. So it is a very intense process by which companies want to measure how much money they spend. So, in the place of actually trying to find money in the first place, it's all about managing the money that you have. So unfortunately, life does not get easier when you're listed on the stock market. And also, all the stuff in the world can really, you can foul up with all the money in the world. I'm not going to read this slide, but basically I'll tell you what happened. Google came to Russia in 2006, and they were like, well, how can we beat Yandex? How can we beat Yandex? We went to every other country in the world and we were number 1, but for some reason in Russia we're number 2. How'd that happen? And so they took a look at what Yandex did and they finally said, well, let's do that. Yandex advertises on the metro. We can advertise on the metro too. And look how well that turned out. I'm not even gonna, exactly. So, even with all the money in the world, my point is that you can still colossally fail at anything you set your mind to. So, the fourth part of working in a small company versus a big company. Достижения, achievements. Что вы можете достичь? Что вы можете создать? Кем вы можете быть? So, in order to become someone who can create a lot of achievement at a large company, what do you think you need to know? What do you think you need to know about that company in order to achieve something at, say, Philips, Microsoft, Intel, Google? Everything. Everything. Very good answer. Everything. I've actually been hinting at it the last couple of slides. Typically, you need to know a lot about
what the company's culture is, what the structure is, what its resources are, and how you can use each one of these points in order to get what you want, in order to drive anything that you're in charge of. Now, compare that to a smaller company. What do you think you need to know in order to also achieve something? Certainly, you need to know the same thing, but how is it different? Как вообще-то отличается, если вы хотите что-нибудь достигать большим или маленьким компаниям? Как это отличается от других? Как этот процесс может выглядеть иначе в очень маленьком или стартапе? Well, different scale of achievement. Different scale, okay, true. And sometimes you may not have structure, culture, or resources, so you may have to create them first. But it's definitely a different scale because you do have more control over them, but sometimes not full control. So it may be something where you are in charge, but again, you may have a number of people, like for example, angel investors, telling you what you can do and what you can't do. And so there may already be a hierarchy that's set up right there. Again, I pulled another quote from Paul Graham. Typically, about achievement, a lot of startup founders were still on their way to creating a large company, but one of the CEOs basically said that he felt so much better about working for a small company because it was something that he actually believed in. It was something that was closer to his mission, and he was very surprised. After working in large companies for so long, moving into a smaller company was something that he had a lot of control over, and that it just felt like he was finally in charge of his own fate. So I think at this point, we're almost at the edge here, but I'd like to basically listen to any type of questions, или вопросы на русском или на английском, that you may have. Можно не стесняться. Давайте. What pushed you from working at a big company to joining a startup? What pushed me? Well, fate and the financial crisis pushed me in a big way. I was actually, so at Microsoft I worked there for about the same time there was a lot of bureaucracy. There was always not a lot that I was in control of. And then finally, towards 2009, it turned out that it's very expensive to keep a foreigner on staff in a Russian organization, so they were like, well, Vuksovich, you have to kind of, eventually go. So I wasn't too sad to leave though at that time. So it was okay. It was fate, but I accepted it. You show me those? What would you prefer at this time? Either working for a big company or for a small? Oh, that's a very good question. What would I prefer at this time? Well, I've got to say, I'm very happy where I am right now because I work with 7 very talented people, Ukrainian developers. But at the same time, sometimes I wish we had more resources. So I'm very very cash strapped as far as the budget that we get from our company in the United States. So I mean, there are pluses, goodness, is anybody recording this? There are pluses and minuses, and I think I would be happy either where I am or maybe moving on to a little bigger company. That would be great. You show the person? Okay, I have one question. Okay, let's hear it. I have a question. I know that you spent a lot of time for such kind of training, lectures, on big conferences. What is the most interesting part for you as a person who visited a lot of conferences to share his experience? Yes. Mm-hmm. What is the most important for you to tell and try to put in other minds the idea? What is the idea of such presentation for you? What is the idea? What's the takeaway? Well, I think overall the takeaway here is that from my experience, there are a lot of different organizations, big and small, and some of them may seem very desirable from the outside, but then once you get there, you're like, well, this was kind of the same stuff I was doing before. So I think you need to understand that oftentimes you want to really take a
critical eye at large or small companies, and that you really want to make sure that your needs are being met and that you'll be 100% happy there. I see. Do you know like people who work on a big company that start, for example, their startup for some time, like, oh my God, it was not something not for me, and I like switched back to the big company and I was working there. So that's the main reason. Why? What do you think like the main reasons for those people like leave everything which they try to come back to the big companies? So the people who go out to start up Yes, a big company? yeah. Well, security is a big, security is a big answer. Sometimes with a small company, you have very limited resources. You want to do things like start a family, get married, have a kid, something like So you that. have to spend all the time for your startup. Yeah. Yeah. I mean, like all the time devote like for work and spend everything which you have. That's true too. That's true because some jobs are very much like for example, when I was interviewing for a job, one of my very first interviews was for a flight attendant. That was a very long time ago. But one of the things that they said about the job, the people that were working there, what they said about the job that they liked is they were like, you know what? I can just go home and leave the job behind. I know that nobody's going to call me up because, it's not like the plane is going to like page me and say, we need you back on the plane. That's not going to happen. So, sometimes there's that sense that you can kind of like go home and just kind of have that time to yourself. Yes. Also, I just recollect. Do you remember we have like lecture about choosing a name for company? What is like the best solution for this? Yeah, and also we have some kind of discussion about ventures, capitalists, and some like equities and dividing in the equity. Probably you can like tell us more about this and just like introduction of this small piece of information. Okay. All right, just a little bit more about equity. Yeah. All right. Julia's putting me on the spot, but so currently at my startup where I work right now, we have gone through what's known as a Series A round, and we're going to raise what's called a Series B. That's already pretty far along, because the Series B is an amount of money that's already considerable, that's already where you go to like an organization like, basically a venture fund would be the equivalent organization here. In the United States, you can find a number of different investors who are looking for some kind of investment in startups, and they can be anybody from like a retirement plan to a venture-backed capital firm to a startup accelerator. And so that's very far along. Typically, if you are starting a company, though, you're going to be going out to, say, an accelerator or an angel investor, or maybe even a bank. Although here in the Ukraine, I don't know if banks are really going to be your thing for equity. So typically, you're going to go for, say, like I mentioned, Y Combinator, and they're going to offer you something along the lines of maybe Y Combinator is pretty standard. They'll offer you maybe like $120,000 to $250,000. That'll be like your seed round. And for that, they'll ask you for maybe about 6% of your company. What does that really mean, 6% of your company? It depends a lot about how you incorporate, of course. But typically, what venture capitalists would like to see is a company that's incorporated a certain way with an equity that's drawn up legally in a certain way. Now, I'm sure you'll have a lot of people, you may ask a lot of this question of a lot of people in the lectures. Last time we have a lot of questions. For example, they like great startup, they have some revenue and profit, and then the main question was how to divide all the equity between people who are in the war team, between I don't know, and then they decide how much money to give to their team members, how much money give to their some people who are just like develop some code, or how much money to give for incubators and etc. So this is the main and the interesting part, because also we have questions like, oh my God, if I will go to incubator
or accelerator, I will need to give like 15% or something, how much, I don't remember, to someone who is like cool. So this is the main like problem of all incubators and accelerators, and I think quite important information to understand. Do you understand what is equity? Equity. Акции, да, акции. Знаете, что такое акция? Ну, то есть основная идея, как бы ваша компания вырастает до какого-то определенного размера, до какого-то этапа, да, и у вас наращивается некий какой-то ваш, не знаю, как это сказать. Ну, может, как капитал, но это не совсем капитал, да? Да. Вот, и, соответственно, вам нужно это все поделить. И, соответственно, как бы инкубаторы и акселераторы, они всегда берут какой-то процент за счет того, что они тратят на вас время, и это некий как бы такой гарантия того, что ну, как бы они потратят свое время не зря на вас, да, то есть вы обещаетесь, там, дадите какую-то сумму в зависимости от того, как бы там все дальше движется. Ну, то есть это условия разные при разных инкубаторах, акселераторах, там все по-разному. Вы говорите о каких-то конкретных вещах, я не могу. И вот как раз этот вопрос, который я хотела, чтобы рассказал Том, это вот как обычно делится, какой процентный состав вот этих вот доверий, да, уходит каждому члену команды, да, тому тим, да, то есть тот первый, который создал, который там CEO, который Chief Executive, да, там, те, которые CTO, или там, что еще не знаю. CEO, может быть. CEO, то есть organizational. Да, то есть это был один из вопросов. Как вы себе представляете? Это может найти по-другому. Если я напечатаю бизнес-пейдж на английском языке, я буду найти сайт своей компании? Нет. Абсолютно никак. Потому что, во-первых, я буду найти Harvard Business School, и тогда, наверное, я буду найти, как делать ростовой мост, и так далее, и тому подобное. Так что вообще-то не получается. И поэтому мы решили экспериментоваться на хотя бы что-то, которое вообще-то было очень уникальное, и можно было поискать по Google очень быстро. И вообще-то, если купить AdSense или AdWords, очень дешево обойдется. На самом деле, если онлайн рекламирование, тоже, в принципе, keywords, очень такая, за очень дешевая цена. Тоже бывают такие проблемы, когда вы считаете, что нужно создавать ваш веб-сайт. Да, например, у меня была такая проблема, когда у нас был какой-то как who requests, по-моему, был какой-то как who requests веб-сайт, да? А вообще-то, если написать его без особых... Да. Who requests. Так что это тоже было. Так что можно было это не писать вообще-то. Так что тоже надо, конечно, соблюдать, что если у вас будет лишний пробел в ваших названиях, тогда убрать этот пробел, что у вас получается на самом деле. Сейчас на данный момент что у нас, какой у нас блог. Теперь уже вообще-то стало мода было такие настоящие создавать, настоящие, а мы типа как Dropbox, или вообще-то уже как Airbnb, или как я говорил, ну раньше у нас было, конечно, Reddit, вообще-то, или вообще-то Facebook. Это уже как два слова, которые совпадают вместе. Какие еще есть интересные названия на самом деле? Ты можешь дать какие-то рекомендации, как вот можно вот все-таки придумать, да, вот рекомендации, да, на что нужно смотреть? Вот я вот сижу, вот у меня есть мой какой-то там проект, да, я хочу, чтобы это было вот так, все на слуху, вот, что я должна сделать? Моя идея, я там зайти должна в Google, посмотреть, какие есть похожие названия, похожие тематики. Или там зайти там на GoDaddy, посмотреть, какие свободные там, не знаю, domain names. Или это. Что я должна сделать? Вот как я должна прийти к тому названию, которое, возможно, бы работало, да? Ну да, как именно название.
Ну, вообще-то, это надо знать, во-первых, какой у вас будет целевой рынок, потому что иногда бывают такие названия, которые мы используем, например, на украинском языке, молоток.ру или русскоговорящий, скажем так. В основном, если вы будете работать на западном бизнесе, я думаю, что вы будете все-таки на английском языке. Я думаю, что стоит, например, создавать... Вот, если, например, остаются какие-то лучше, как разбирать ключевых слов. Например, если вы будете продавать... Давайте придумаем, чтобы публика наша проснулась. Давайте какие идеи? Вот какой-то продукт, давайте, любой, интересный. Что? Какие-то идеи, давайте. Дрон пожарный. Носки, что еще? Дрон пожарный. Дрон пожарный? Да. Дрон пожарный с В носками. доме причем. Где? В доме. В доме. На шкафу стоит и потом подлетает и слышит то, что надо. О боже. Ну, давайте назвать. Давайте. У нас таких людей миллион. Что делать? Давайте. Повторите еще раз. Дрон пожарный для Дрон дома. пожарный в носках, давайте. Да. Была понятно. Кому легко. Дрон. Что делается вот так? Делать. Дрон пожарный в носках. Сейчас попробуем. В носках. Пожарный. Like fireman. And stuff like that. Yeah. It's not my idea. Sorry. Like, for example, what we can do here? Ну, так, можно, конечно, брать, например, делать fireman, king socks. Translation. Fire socks, one to the Fire socks. Как вы думаете, в Гугле сколько будет выдать, чтобы пожарный? Fire socks. I think not so much. Давайте сразу в Гугле это назвать. Ideas? Ideas? Ребята, какие-то идеи, как можно это скомбинировать? Погоды. Погоды? Погод? Why? Okay, what else? Guys, any ideas? You have, for example, these like keywords, эти ключевые слова, да? Аларм, фаермен и сокс. Да. А чего не включил? Can use only two words. Okay, let's try. It's very easy. Fire sock. Fire socks. Fire socks. What else? Фаермен. Я думаю, что все-таки здесь самая главная идея. Вот. SUX. SUX, no? Fire socks, SUX. F. No. Let's try this one. What? SUS? You can just take out all the nouns. Yeah. You can take out all the nouns and just see how So, basically, like you can say fire, socks, something like that. Or you could say something like, I mean, you know, we've had some other companies that have just started out and they said, we want to create a completely unpronounceable word. so without any nouns. Yeah, without any nouns. So, you know, sometimes they do that. Sometimes, you know, they sometimes call themselves, like they have a little suffix, like they might call themselves the OST group or something like that.
IBM was supposedly based on the International Business Machines, but I think also it was like the first names of the founders, for example, things like that. So there's lots of different things. Ребята, возможно, у вас возникли вопросы по ходу этого всего? Вообще никаких вопросов, как это так? Это название. Вы ничего не поняли? Из того, что до этого рассказывали? Хорошо, давайте так. Вам сказали о том, вот сравнении работы в большой компании и в маленькой компании. По вашему мнению, какие есть advantages, то есть плюсы работы в большой компании? Вот давайте, каждый из вас, давайте, с этого конца. Что вы считаете вашим плюсом? Стабильность. Чтобы было понятно. Зарплата, стабильность. Давайте записывать. Можете записать? Нам вступить. Так, значит, плюсы, да? Стабильность. ЗП. Что еще? Много ресурсов. Ресурсы. Опыт. Верно? Опыт вещей. Рост, да? Рост. Комфортно. Что еще? Что вы считаете еще плюсом работы в большой компании? Организовано? Получение опыта. Опыт? А ты думаешь, опыт нельзя получить в стартапе? Можно, но в большой компании люди уже работали энное количество лет, поэтому они больше нравятся. Что вы еще считаете плюсом? Четкое распределение. Четкое распределение обязанностей. Давайте пробуем. Меньше стресса. Что еще? Больше генераторов идей. Идей больше? Хорошо, что еще? Разнообразие проектов. Разнообразие проектов. Ограниченность чего? Мышление? Чего? Определенная компания, определенный класс. Сконцентрированность на нужном деле. Еще идеи, ребят. Больше возможности делегировать полномочия. Делегировать полномочия? Когда больше людей. Предожденный менеджер. Делегирование. Вот раз. Да. Большая компания, меньше рисков. Риски было. Нет, не было. Стабильность, давайте стабильность. Где было слово риски? Стабильность это Окей, versus. Ну, короче, понятно. Дальше. What else? Guys, что вы еще считаете? Вот вы хотите пойти работать в большую там компанию типа Google. Что вы там в себе хотите? Имя. Имя. процент акций дают. Служебную машину. Хорошо, давайте возьмем не Google, а что-то попроще. Facebook то же самое. Процент акций дают. Microsoft дает процент акций. Акции? Да, спасибо. Не всегда. Если вы работник Microsoft, то да. Вы можете приобретать по льготной цене. Перестаю думать, чем замотивировать сотрудника? Давайте я буду давать ему акции. Мне кажется, работа это уже мотивация. Хорошо, что еще вы считаете плюсом? Можно выйти на другой рынок. Отношения компании. Другой рынок? Отношения, да? Возможно, поддержка какая-то, да? Тебе буду давать деньги, потому что ты за это готовишься.
Концентрированность, сфокусировка на одной идее. В компании конкретно? Не всегда. Бывают разные компании, у них разные идеи. То есть разные проекты, разные департаменты, да. Ну окей, хорошо. Комфортность. То есть я пришел, у меня есть рабочее место, мне тепло, меня греет, приходит HR, и все хорошо. Дальше. Другой рынок. То есть, возможно, какие-то, скажем так, миграции между отделами, да, другие там, офисы, да, переезды и все остальное. Хорошо. Так, отношения и поддержки. То есть, если вы вкладываете, компания возьмет и делает все возможное для вас. Согласны? Получение опыта. То есть, если вы работаете в команде experience people, то есть вы получаете, соответственно, опыт, учитесь, развиваетесь, и это большой плюс того, как можно дальше развивать, там, научиться и пойти дальше работать. То есть, какой часто бывает кейс, когда люди долгое время работают, девелоперы особенно, они долгое время работают, надоедают однообразные задачи, они не могут выйти из этого круга и начинают что-то пробовать. Идти налево, идти в стартапы, в общем, что-то ожидать на стороне. Как бы это совсем по-другому называется, ну ладно. Дальше. Четкое распределение задач. То есть я пришел, то есть есть, здесь вот не всегда, да? На самом деле это it depends, на самом деле от компании. Очень часто бывает, на примере в моей компании, то есть другие ребята, которые работают. То есть бывает такое, что у тебя есть четко скоп работы, да? Тебе дали задачу, там, есть какой-то чек-лид, оценили фичу какую-то, распределили по задаче, раздали, и сидит команда, девелопер, все так работает. Это одно, то есть четко распределяешь, ты четко знаешь свои responsibilities, все прописано, как там, я туда хожу, туда не хожу, то делаю, то не смотрю. Есть другие задачи, вот очень часто бывает на продуктах. У вас есть некая, то есть есть project, да, то есть аутсорс, когда тебе задачу дают, то есть ты четко должен соответствовать требованиям. Есть такой продукт, который ты развиваешь, что-то типа стартапа, да, у тебя есть то есть понимание того, что ты должен получать какой-то прибыль, да, то есть у тебя есть клиенты, ты их должен поддерживать, у тебя есть продукт, который ты хочешь развивать и получать еще больше клиентов, больше там, прибыли, да, соответственно, у тебя как бы четкого распределения задач уже нет. У тебя есть какая-то конечная цель, да, то есть, которую ты должен достигнуть. Каким путем ты это будешь достигать, ты должен сам определиться. То есть обычно это другой тип команды, когда команда сама себе ставит цели, сама ставит себе задачи, в зависимости от потребности рынка, от потребности клиента, да. Вот это основная идея, кстати, стартапа, как вы будете анализировать своих клиентов, рынок, да, и ориентировать, скажем, развитие вашего продукта на конкретных клиентов. Ну, потому что вы работаете на кого? На клиента, да, соответственно, прибыльность вашей работы зависит именно от них, да. То есть вы должны впаиваться, вам расскажут все вот эти вот круги, как это все делается, циклы, каким образом привлекать и изменять свои направления, да. Больше идей. Здесь очень сложно сказать, но на самом деле тут тоже двоякая картина. То есть больше идей. То есть есть компании, когда тебе дают задачу, да, то есть ты там хоть и не генерируй идеи, не генерируй, все равно. У тебя есть четкая задача, ты ее должен сделать, и как бы влево-вправо уже не пойдет. Есть как бы компании, когда клиент, допустим, открыт взаимодействию, и то есть ты можешь оплатить свои идеи, он будет приходить к ним, и как бы вы будете работать в этом направлении. То есть если ваши идеи meets его goal, да, вы тоже встречаете эту цель. Дальше, разнообразие проектов. Ну, как бы, допустим, я вам скажу, что сейчас часто и вкусно, когда есть очень, ну, я не знаю, сколько компаний, процентов, честно, не знаю, development веб-сайтов. Обычно одностраничники, стандартные CMS, какие-то галимые магазины, и это стандартный workflow, да, когда это один и тот же процесс, да, просто разный контент и немножко разная функциональность. По факту это одно и то же, да. И часто и грустно это постоянно одно и то же. В основном сейчас весь development реально настроен на это, да. Соответственно, как бы говорить о разнообразии проектов в этих компаниях очень сложно. Есть разные компании, которые нацелены на mobile development, на software development, на web development, то есть разные направления, да, тогда о разнообразии проектов здесь мы можем говорить. Извините, Да. а разве такими проектами не будет заниматься маленькая компания? Зачем большой компании заниматься такими? Смотрите, однотипные проекты, да. Если это маленькая компания, то вот тут как бы сложно говорить об этом. Но вот чисто по моему опыту работы, и, ну, смотря вот как бы на какие-то примеры, я могу сказать, что в основном в разных отделах вот эти проекты не повторяются, они однотипные становятся, и очень редко приходят какие-то там экстра
Ну, то есть очень редко такое бывает. По поводу репутации, согласна. То есть есть компания большая, она зарекомендовала себя на рынке, я там пришел, поработал, прихожу в другую компанию, говорю, я работала в Microsoft, все, я говорю, чувак, вы же не просто так работали в Microsoft, соответственно, меня явно такие возьмут. Ну, вы согласны с этими комментариями? Вот, а теперь у меня вопрос. А зачем вам тогда стартап? Зачем сейчас все здесь пришли и хотят попробовать сделать что-то свое? Стартап может стать большой Давайте, компанией. стоп. Сейчас я выйду, хорошо? Мы проговорим, все запомнили, да? И мне просто вот сейчас интересно, мы, исходя из этих всех плюсов, давайте выделим плюсы, которые характерны именно стартапу, да? Ну, скажем, стартапам или на маленьких компаниях на первом вот этом этапе, да? На первой этой стезе. Давайте выделяйте. Уникальность. Уникальность. Большая свобода действий. Свобода. Здесь. What else? Меньше конкурентов? Вы нам говорите. Связи, рост, возможно. Знакомство. Связи. Связи. Не знаю, может, это А вот. неправильно, но в сроках не хранить. Срока? Ну, а возможно. Я скажу. Я что пропустила еще? Не ограничен сроком, что еще? А что значит меньше конкурентов? По-моему, их как столько было, столько и осталось. Я записываю все идеи, которые произносятся в зале, мы их обсудим, хорошо? Порядок. Сейчас я что там было еще? Я пропустила. Возможность повлияния. Что еще? Стать частью чего-то другого. Это такое что-то. Я хочу видеть в своем мире. Хорошо. Что еще? Працюєш на себе. О. Что еще? Ребят, ну давайте активнее. Для чего мы спим? Ну, Творческий потенциал. Творческий потенциал. О, отлично. Инновационность, да? Порядок. Авторитет, да? Ну, авторитет. Окей. Шанс взорвать пуш. Напишите, получить первый неуспешный опыт бизнеса. Опыт. Просто поясните. Опыт. Опыт. Успешный, неуспешный. А вдруг второй В 10 случаях из 100. важно золотая Как жемчужина. это написано? Ладно. Что еще? Давайте, ну, что? Маленькие риски. Маленькие риски? Конечно, маленькие. Ну, в принципе. Если вы за венчурный капитал, так вам почему? Окей. Какие вы еще профиты хотите получить от того, что вот вы хотите начать работать, начать заниматься? Быстрая известность. Авторитет, рекомендации нет? Не-не-не, известность. Известность. Конечно. Это туда нужно шоумен, я не знаю. Опять-таки, стартапы это и шоумены. Успешные стартапы
Что, нет идей? Все сидят и хотят, короче, разработать идею, нет идей? Да, не все вот самые. Это все? Релокейшн. Релокейшн. Релокация. Кто тут подумал? Нет, не выхожу. Гибкость. Гибкость и скорость. Ну, хорошо. Ты предал еще что-нибудь? Ну, все, что написано, я могу произносить. Unicommerce, да, конечно, очень хорошо. Unicommerce это, ну, если не сколько тем вообще, можно сразу сказать. Unicommerce в первом рынке, это как-то относится друг к другу. Но вообще-то имеется в виду, что когда вы уже в первом рынке, это либо значит, что больше никого не нужно там быть, или никого не хочет там быть, и может быть у вас предприятие будет полностью увеличено, потому что никто не будет купить ваш продукт. Или, может быть, вы первые рынки тогда готовьтесь, потому что все будут спешить прямо к вам, и уже будет конкуренция как номер 2. Вообще-то до Facebook был MySpace, допустим. До Dropbox был куча других как онлайн-storage решений, которые дали. На Google был Excite, да, так что вообще-то был куча много вообще-то очень успешных, очень больших стартапов, которые были не первые на место. А что у них было такое уникальное? Что? Что у них было уникальное, чем они смогли? Что не было? Ну, я имею в виду, они стали чем-то лучше, да? Ну да, они стали чем-то лучше. Вообще-то они могли бы добывать кое-что, который первый человек, который пошел в первом рынке, не достигли. Так что они могли бы стать уникальным в этом рынке и привлечь больше людей. Да, Firefox, конечно, был Internet Explorer, например, очень раз. Те, кто использовал Internet Explorer 6, говорят, и вообще ты знаешь, что это было вообще такой опыт, что нельзя было войти в веб, а тогда Firefox появился и сразу сказал, что у нас AdBlocker есть, у нас PubBlocker будет, это было все будет круто, так что и стало... Да, плюс resource, да, так что не было сейчас с Microsoft, мне тоже было очень. По поводу свободы действий. Свобода действий. Ну, как ты сказал, всегда есть свобода или хлеб. Свобода значит, что вы будете голодать. Так что есть свобода действий, конечно. Вы можете быть свободным, вообще-то делать все, что вы хотите. Но опять, если вы уже станете прибыльным, это уже вас тянет в одном или другом месте. Да, вы должны построить. И тоже может быть у вас, например, если вы станете очень большой компанией, например, вы будете привлечь совет директоров или совет инвесторов, которые будут, конечно, тоже чуть-чуть прекратить ваши свободы действий. Больше, чем прекратить, я должен сказать. Так что бывает, конечно, и будет у вас свобода, может быть, на самый первый шаг, но тогда уже будет очень жестко решено, что вам надо делать, чтобы достичь, например, следующий рейс в вашем городе, или следующий milestone в вашем roadmap, или следующий квартал, который вам надо продавать 1000 лицензий. Что мы можем ждать про известность? Известность, возможно, авторитет, рекомендации. Известность, авторитет, ну, можно сказать, немножко. По поводу рекомендаций. Кстати, большое. Да, то есть известность тут тоже такой, да, как бы нашуметь, привлечь свою вот эту нишу, да, то есть тех людей, на которых вы концентрируете внимание, это да, это и есть известность. Но к этому нужно прийти. Я думаю, что как бы часть каких-то лекций у нас будет вот как раз таки возможность того, как, скажем так, рассказать о своем продукте, как его продвинуть, что нужно для этого делать. Рекомендации, знакомства, связи, понятно. Вы ездите, общаетесь, если вы активно участвуете в всяких конференциях, инкубаторах, на случае менторах людей, там, похожих людей, которые чем-то занимаются, стартаперами, тусовками, я не знаю, там, в Калифорнии. То есть, да, Silicon Valley. У нас будут пару созвонов с ребятами, которые как раз находятся там, которые активно принимают участие в жизни вот этой всей там Silicon Valley, они расскажут, чем все отличается, что там происходит.
есть вообще в компании в целом. То есть у вас всегда есть команда, которая занимается одним делом, у которого есть цель, есть какие-то, не знаю, ограничения, и все работают над достижением этой цели, да? С определенным количеством ресурсов, с определенным количеством бюджета, с определенным количеством времени. Возможность влиять. Как уже было сказано здесь, вот свобода действия, корреляция, да, некая. То есть тоже у вас есть какой-то этап, когда вы можете влиять, а потом это проработать на тот уровень, да, когда любой ваш шаг, он будет, у него будут какие-то последствия, да, и об этих последствиях вы должны понимать, да, то есть не просто, давайте, давайте эту свечу запилим, потратим полгода, а потом вот никто и не хочет, потому что она никому не интересна. А это как бы уже назад не смотришь. Дальше. Частью большого. Работаешь сам на себя. Да, это фишка. Если пока ты не приходишь к каким-то инвесторам, которые выделяют тебе денежки, и все, и потом уже на себя работаешь. Инновационность. Кто знает определение стартапа? Определение стартапа. Что для вас вообще, в вашем понимании стартапа? Кто-то смотрел? Я хочу быть стартапером, но не знаю, что это. Классно. Ну, стартап это даже возможно в современном мире почти уже такое утраченное слово. Кажется, сейчас хочет быть стартапером, но как-то мне кажется, стартап это вот молодая компания, вот насколько я помню, до 3 лет от роду, вот, с продуктом, который вот с намеком на инновационность, то есть какой-то вот новый и почти новый продукт, вот, с чем-то чего раньше не было в телефоне, который Женя, я думала, вот ты как человек, который... Давайте я вам так быстренько расскажу, что такое стартап, чтобы все понимали, почему это такое вот возможное, такое отвратительное, такое все плохо. Стартап — это группа людей, которая собралась для поиска какой-то инновационной бизнес-модели, временная группа. То есть эти люди собрались для того, чтобы что-то искать. И, как правило, у стартапов очень плохие продукты. И это очень плохо. И почему оно так получается? Потому что ты каждый день пробуешь очень много вариантов того, что ты делаешь. То есть у нас, я там занимаюсь со своей командой и все. У нас первый год оно было развалено и почти не работало. По одной простой причине, потому что мы не понимали, что мы делаем и кому мы это продаем. И это нормально, оно так должно быть. Понятно? Временная организация, созданная с целью поиска успешной бизнес-модели. То есть, когда вы нашли уже рынок, когда вы знаете, кому вы продаете, что вы продаете, дальше это бизнес. Все.